Hello my dear students. So നമ്മൾ ഇന്ന് അടുത്ത previous year question ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ question ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് biological classificationൽ നിന്നാണ്. വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള question ആണ് and I think ഇതൊരു 2 mark question ആണ്. So നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ എഴുതാം എന്നുള്ളത് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. Okay? So the question is symbiotic association of fungi with roots is called as mycorrhizae. How is mycorrhizal association helpful to plants? Okay? So അവർ already mycorrhizae definition കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So നമുക്ക് അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്, അതൊരു മ്യൂച്വൽ അസോസിയേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ മൈക്രോറൈസൽ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഈസ് മൈക്രോറൈസ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ കീവേഡ്സ് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ, അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതൊരു സിംബയോട്ടിക് മ്യൂച്വൽ അസോസിയേഷൻ ആണ്. സിംബയോട്ടിക് മ്യൂച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ ആണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദ പ്ലാന്റ്? ഓക്കെ, ദ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദ മൈക്രോറൈസ. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിനെ എഴുതാം. പ്ലാന്റ്സ് ഹെൽപ്പ് ദ ഫംഗൈ by giving food. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫംഗൈ എന്താണ് തിരിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? The fungi associates with the root. Root ആയിട്ട് ഒരു അസോസിയേഷൻ ഫോം ചെയ്തിട്ട് associates with the root and help in absorbing more water and minerals. റൂട്ട് പോലെ ഫുൾ ഗ്രൗണ്ടില് സോയിലിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെടിയേക്കാൾ കൂടുതൽ മിനറൽസും വെള്ളവും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗൈ ചെയ്യുന്ന ഹെൽപ്പ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര എഴുതാം. 2 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഈ 2 പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മതി. ഈ 2 പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എഴുതിയാലും നിങ്ങൾക്ക് 2 മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. യെസ്, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമെന്റ് സെക്ഷനിൽ ഇടുക. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.